Всем привет! Сегодня мы прорешаем с вами вариант ОГЭ с сайта СДАМ-ГИА. Всю письменную часть, я полагаю. Начнем мы с аудирования. Поехали! Now we are ready to start. Dialogue A. Excuse me, but I've got some problems with my room. Yes? What are they? First of all, it's the bathroom. There's no hot water there. I can't take a shower. Oh, I'm sorry. We'll fix it immediately. And there are no towels in my bathroom. Don't worry. I'll take care of that too. Dialogue B. Excuse me, how can I get to the water park? It's not far from here. Can you see the bridge over the river? Yes. Cross the bridge and go straight ahead till the first traffic lights. Then turn to the right and you'll see it. Thank you. Enjoy your day. The water park is probably the best place in the city in such hot weather. Dialogue C. Now we are moving along one of the oldest streets of the town. The buildings on your right date from the 18th century. But most buildings on the left side of the road were built at the end of the 19th century. Why is there such a difference between the two sides of the street? The houses on the left side were badly damaged by the flood in 1860. The water went as high as the windows. The houses on the right side are located higher on the hill. The water didn't get them. I see. And what building are we passing by now? I feel as though I've seen it in a movie. Dialogue D. Do you often come here? Yes, twice a week. It keeps me fit, and I like it, especially in winter. It's cold and windy outdoors, but the warm water reminds me of the summer and the seaside. The water doesn't feel very warm to me. They maintain a comfortable temperature of 23 to 24 degrees. Otherwise, the water would be good for taking a bath, not for sports activities. You have 20 seconds to complete the task. Хватит. Второй раз не буду слушать. Прокомментирую только. The hotel guest complains about. Ну, там очень четко он говорил, что like there's no hot water, no towels in the bathroom. Здесь все они очень четко проговаривали. Второе. The female speaker considers the water park to be the best place in the city. Yeah, one of the best places, she's saying. Number 3. There is a big difference between houses on different sides of the street since the houses on the left side were badly damaged by the flood in 1860 and the houses on the right side are located higher on the hill. The water didn't get them. Yes. Ну, они очень четко проговаривают именно эти предложения, поэтому сложно что выбрать другое. Единственное, не знаю, может не хватает времени просмотреть задание, но, в принципе, так, в общем, это довольно несложное задание, потому что они вот прям четко говорят, что говорят, собственно, то и мы выбираем. Так, четвертое. It's important to maintain a comfortable temperature of 23-24 degrees in the pool, otherwise the water would be good for taking a bath, not for sports activities. Я это мужчина сказал. Следующее задание. Мы соотносим говорящего и рубрику, которую он обсуждает.
It's difficult, it's funny, it's important, it's interesting, it's easy, it's boring. Да, сложно, смешно, весело, важно, интересно, легко и скучно. Задание 5. О, Вы готовите doing homework. Now we would like to present their opinions to you. Speaker A. If you ask me, I don't like doing homework, and I don't know anyone who really enjoys it. Still, I understand that I have to do it, so my parents never have to make me do it. I do it myself. I don't see any other way of revising what we have learned during the lesson. And if I don't revise the material well enough, I quickly forget it. It's necessary to do homework to have good academic results. So I work hard at anything my teachers set as homework. Speaker B. Honestly, I hate homework. Usually, my homework is a lot of pointless tasks which the teachers don't give us during the lessons because it's not interesting for kids to do them, which means that they start to misbehave. Well, some tasks may be useful or important, but most of them are just monotonous work. It's no wonder school children don't want to do it. They have many more exciting things to do in their free time, like going for a walk, for example. Speaker C. If you ask me, I always do my homework. But it's not very easy for me, I must say. When I am listening to the teachers during the lessons, it seems to me I understand everything that they are saying. And it's really a piece of cake. However, when I come home after school and start doing my homework, I see that there are a lot of points about it that I've forgotten or don't understand. So I have to reread the textbook. It's very hard for me, honestly. Speaker D. I'm lucky because our teachers never give us boring or difficult tasks. They always find something creative and exciting for us that we can do for our homework. It can be a project or a presentation. Sometimes we have to draw maps or posters, conduct a street survey, or do an interview. I must say it's so much fun doing these tasks, and that's why I really enjoy my homework. I know that not everybody is as lucky as I am, though. Speaker E. As for me, I never have any problems while doing homework. I know some of my classmates say that homework is difficult, but that's just because they didn't listen to the teacher attentively during the lesson. I always work hard at school, so when I come back home, the tasks seem very simple indeed, and I do them all really quickly. I'm not sure homework is necessary if you work well enough during the lesson, though it's simply to revise the material. You have 20 seconds to complete. 20 seconds to complete the task. Так, дальше. Задание, в котором нужно вставить слово. Задание 3.8. Задание 3.8. Когда слушаете само задание, в этот момент просматриваем предложение. Вы услышите разговор двух подростков. Задание 3.8 в поле ответа.
Запишите одну цифру, которая соответствует Or somewhere else? Now we are ready to start. Hi, Andrea. It's really nice outdoors. Fancy a walk to the park or somewhere else? Sorry, I've got some things to do. Which means no, right? Okay, what are you so busy with? Your homework? No, it's not that. I'm busy with some writing. A diary? All the girls in my class are writing diaries now. Funny, they prefer old-fashioned notebooks to normal blogs. It's because a diary is a private matter, and you can't trust your thoughts to the internet. Anyway, I'm not writing any diary. It's a story. A story? What's it about? And why are you writing it? You know, I've got an idea to take part in the competition for young writers. It's called My First Book. The prize is a 2-week online writing course, which is delivered by world-famous authors. Sounds impressive. I can't write, but I like reading, historical novels especially. Me too. It's my favourite genre. History and literature in one book. Really? I thought all girls read only love stories. And I thought all boys watched only action films and detective films. You've always been top of the class at literature, and your school essays have always been the best, but I never knew that you took writing so seriously. I don't, but... By the way, we are staging a play at our school theatre. Would you like to come and see the performance? If nothing urgent turns up, yes, I would. Are you playing the part of a beautiful princess there? There won't be any princesses. No kings, no dragons, pirates or witches. It's going to be a serious play. And you won't see me on the stage anyway. I'll be reading the narration. You will only hear my voice. I'm already intrigued. Did you write the play too? No, it wasn't me. We took a well-known classical play and changed it. In brief, it's like, one day all the characters from the 19th century wake up in our world, and their adventures start. One of the characters is a famous scientist. Another one is a... No, I won't say anything else. Otherwise it won't be interesting to watch the play. Okay, I'm coming for sure. You'll be a famous writer one day. Oh no. I don't want to be a professional writer. I want to teach literature and languages to children. And to adults too. Are you saying you find teaching more exciting than writing? Yeah, teaching means communication with people. I love it. And writing is only a hobby to me. Right, and I bet you can make a very good language teacher. You speak French and German really well. I don't speak German, Philip. Далее у нас задание 12. Заголовки. Ну, поехали. Сначала заголовки, потом текст. What are the impressive facts about Sunday papers? Какие выдающиеся факты о воскресных газетах? What is one more proof of the importance of the papers? Какое еще есть доказательство важности газет? What are the papers for better educated people? Какие газеты есть для людей с лучшим образованием, более образованных людей? What were the results of the desire to attract more readers? Какие были результаты желания привлечь больше читателей? What is the alternative source of news?
Каков альтернативный источник новостей? How could one in Britain tell what kind of paper the person was reading? Как бы по каким признакам, может быть, можно сказать, какую газету человек читает в Британии? Или как кто-то в Британии может сказать, что именно вы читаете? What can we find in any newsagent's shop in Britain? Что мы можем найти в любом киоске в Британии? Хорошо. Так, A. As in many other European countries, Britain's main newspapers are losing their readers. Fewer and fewer people are buying broadsheets and tabloids at the newsagents. In the last quarter of the 20th century, people became richer and now they can choose other forms of leisure activity. Also, there's the internet, which is a convenient and inexpensive alternative source of news. Alternative source of news. Ну, тут очень, вот смотрите, последнее предложение. The internet, which is a convenient and inexpensive alternative source of news. I choose 5 for A. Вот оно. Какой альтернативный есть источник новостей? Вот оно. There is the internet, which is a convenient and inexpensive. Есть интернет, который считается удобным и недорогим альтернативным источником новостей. Next, the Sunday papers are so called because that is the only day on which they are published. Sunday papers are usually thicker than the dailies, and many of them have 6 or more sections. Some of them are sisters of the daily newspapers. It means they are published by the same company, but not on weekdays. Значит, здесь у нас про Sunday papers. Какие у нас есть два вопроса про Sunday papers? Один. What are the impressive facts about Sunday papers? Да. What is the proof of the importance? What is the educated people? Results. Здесь про Sunday papers у нас это только один. Факты о воскресных газетах. So B is 1. The quality papers of broadsheets are for the better educated readers. They devote much space to politics and other serious news. The popular papers or tabloids sell to a much larger readership. They contain less text and a lot more pictures. They use bigger headlines and write in a simpler style of English. They concentrate on human interest stories, which often means a scandal. Значит, здесь у нас про таблоиды. И что это у нас? The quality papers or broadsheets are for the better educated readers. Кстати, здесь в первом. What are the papers for better educated people? Какие газеты для better educated readers? Это broadsheets или quality papers. Это что взять, да? They devote much space. Вот оно. Какие? What are the papers for better educated people? Quality papers or broadsheets for better educated readers. So this is 3. And next, not so long ago in Britain, if you saw someone reading a newspaper, you could tell what kind it was without even checking the name. It was because the quality papers were printed on very large pages called broadsheet. You had to have expert turning skills to be able to read more than one page. The tabloids were printed on much smaller pages, which were much easier to turn. Так, если ты видел кого-то читающим газету, мог сказать
Что это? Назвать конкретное имя газеты. How could one in Britain tell what kind of paper the person was reading? Шестое. What is one more proof of the importance of the papers? Я думаю, шестое. 6. What kind of paper? Да, 6. D. E. The desire. Первое предложение, прям смотрите. The desire to attract more readers has meant that in the 20th century, sometimes even the broadsheets in Britain look rather popular. They give a lot of coverage to scandal and details of people's private lives. The reason is simple. What matters most for all newspaper publishers is making a profit. They would do anything to sell more copies. Ну, прям первое предложение. The desire to attract more readers. Желание привлечь больше читателей. Что же означало оно? Что приходилось публиковать информацию о личных жизнях, да, популярных каких-то людей, о скандалах. Вот оно, 4. What were the results of the desire to attract more readers? That's 4. If you go into any newsagent's shop in Britain, you will not find only newspapers. You will also see rows and rows of magazines for almost every imaginable taste. There are specialist magazines for many popular pastimes. There are around 3,000 of them published in the country, and they are widely read, especially by women. Magazines usually list all the TV and radio programs for the coming week, and many British readers prefer them to newspapers. Так, это у нас что? If you go newsagents, you will not find only newspapers. Это то, что мы можем найти в киоске, да? What can we find in any newsagent's shop in Britain? Что? You will also see rows and rows of magazines. Это у нас 7. 7-Eleven. Oh, Beyonce. Smack it in the air. Так. Текст true, false, not stated. Поехали. Правда, ложь. Или об этом вообще не говорится. Джейми Оливер. Джейми Оливер, это же гений кухни, да? Ага, так. Jamie Oliver is a genius in the world of food and one of Britain's most famous cooks. Jamie Oliver просто гений в кухне. In the world of food, почему в кухне? In the world of food, в мире еды. And one of Britain's most famous cooks. И один из самых популярных британских шефов, поваров. He has encouraged people to spend more time in the kitchen and enjoy it. Он воодушевил людей проводить больше времени на кухне и наслаждаться этим. His programs are shown in over 100 countries, including the USA, Australia, South Africa, Brazil, Japan, and Iceland. Его программы показываются более чем в 100 странах, включая США, Австралию, Южную Африку, Бразилию, Японию и Исландию. They were translated into over 30 languages. Jamie Oliver's cookery books are bestsellers not only in the UK, but across the world. Not only, but also. Они были переведены на 30, более чем на 30 языков. Кулинарные книги Джейми Оливера are bestsellers. Они являются бестселлерами не только в Соединенном Королевстве, но и по всему миру. Jamie Oliver was born in 1975 in England. Ну, родился в 1975 году.
From an early age, he got interested in food. С ранних лет он заинтересовался едой. Ему стала интересна еда. Это что, яблоко? Так, ладно, sorry. His parents had a pub where he often helped them in the kitchen. У его родителей был паб, где он часто помогал на кухне. He actually began working there at the age of 8. На самом деле он начал там работать в возрасте 8 лет. Jamie cut vegetables like any other ordinary worker in the pub. Джейми резал овощи, как любой другой простой работник паба. Jamie Oliver left school at 16 without any official certificate. Wow! Jamie Oliver left school, то есть бросил школу в возрасте 16 лет, не получив, собственно, как бы мы сказали сейчас, что у него там получается, official, without any official certificate, то есть без, господи, мы заканчиваем школу, что мы получаем? Аттестат, без аттестата. He went to Westminster College to study. А как он пошел? Это, видимо, не надо. Аттестат не надо. He went to Westminster College to study economics and after that traveled to France. Он пошел учиться в колледж Вестминстер, чтобы изучать экономику, а после этого путешествовал по Франции. Jamie knew that in France cooking was a kind of art. Джейми знал, что во Франции приготовление еды – это своего рода искусство. And he wanted to master that art. И он хотел усовершенствовать это искусство, овладеть этим искусством скорее. Master that art. He wanted to be a master. Да, он хотел овладеть этим искусством. It was no doubt the best place to study if he wished to become a professional chef. Без сомнения, это было наилучшее место для обучения, если он хотел стать профессиональным шеф-поваром, да? After returning from France, Jamie worked in a number of British restaurants. После возвращения из Франции Джейми работал во множестве британских ресторанов. At that time, there was a program on the telly about the cafe where Jamie worked. О, я уже давно не видела, чтобы так телевизор был написан telly. По телеку, типа. В то время была программа по телеку about a cafe, про кафе, где работал Джейми. Так. TV producers were impressed by the young chef. И ТВ-продюсеры были под впечатлением от молодого шефа. The next day, Jamie received calls from 5 different TV companies wishing to work with him. На следующий день Джейми получил звонки от 5 различных ТВ-компаний, желающих работать с ним. He soon became the best liked celebrity chef on television, and his program was a real revolution in cooking shows. Never watched. Although I've seen the commercials, although никогда не смотрела, но видела рекламу. He soon became the best liked. Вскоре он стал наилюбимейшим, популярным шеф-поваром на телевидении. Его программа произвела революцию в cooking shows, кулинарных шоу. Thanks to an informal and friendly manner, Jamie Oliver won crowds of fans around the world. Благодаря неформальной дружелюбной манере Джейми завоевал толпы фанатов по всему миру. Win crowds, типа выиграл толпы, завоевал толпы фанатов. Win crowds of fans. Win, won, yeah, the irregular verb, неправильный глагол.
Okay, however, Jamie devotes his time not only to cooking. Однако Джейми посвящает свое время не только готовке. He is a family man, он семейный мужчина, with a wife and 4 children, и у него жена и 4 детей. He also works on a number of projects, он также работает на других проектах. For example, Jamie Oliver created the 15 Foundation. Например, он создал 15 Foundation, вот это вот что какой-то проект. Each year, вот нам расскажут сейчас. Each year, 15 young people are trained and taught to work in the restaurant business. Some of them are from unhappy families and are unemployed. Some of them were in prison or took drugs. In this way, Jamie Oliver tries to help them start a new life. Oh, good. Значит, 15 Foundation. Каждый год 15 молодых людей тренируют, обучают работать в ресторанном бизнесе. Некоторые из них из несчастливых семей, неблагополучных семей, кто-то из них не имеет работы, unemployed, безработный. Some of them were in prison, кто-то из них был в тюрьме, or took drugs, или принимал наркотики. Таким способом делает этот проект, да, Джейми пытается помочь им начать новую жизнь. Oh, so sweet. Another project by Jamie Oliver is connected with school dinners and lunches. He wants school children to eat healthy food instead of junk food. The British government supported the project. It spent extra £280 million to improve school meals. Part of the money was spent on training cooks and buying modern cooking equipment for schools. Другой проект Джейми Оливера связан со школьными обедами и ланчами. Он хочет, чтобы дети, школьники ели здоровую еду вместо junk food, нездоровой еды. The British government, британское правительство поддержало проект и потратило дополнительные 280 миллионов фунтов для того, чтобы улучшить школьную еду, школьные блюда. Part of the money, часть денег была отправлена на подготовку поваров и закупку современного cooking equipment, оборудования для готовки, кулинарного оборудования для школ. Хорошо. Так, it's really hard to name all the TV programs, shows, projects that Jamie Oliver had and is still having. Очень сложно назвать все ТВ-программы, шоу и проекты, которые были у Джейми Оливера, которые он имел, и в которых он до сих пор участвует, которые до сих пор имеет. He is so creative and imaginative that there's no end to new ideas and projects. Он такой креативный и такой еще с хорошим воображением, что нет конца, но его новым идеям и проектам. Нет, тут, кстати, его нет. Except television, Jamie Oliver is a writer. Помимо телевидения, он еще и писатель. His every book immediately becomes a bestseller. Каждая его книга сразу же становится бестселлером. It's interesting that he became the best-selling author in the country after J.K. Rowling, the Harry Potter writer. Wow! Good for him. Так, прочитали текст и задание. True, false, not stated. Поехали. Jamie's parents wanted their son to be a professional cook. Хотели они, чтобы их ребенок был профессиональным поваром. Нет здесь этой информации. Вот у нас идет. Родился отсюда и вот здесь помогал. His parents had a pub. Все, больше мы ничего не знаем. И он им там помогал. No, not stated. Не сказано об этом ничего. Был у них папа, он им помогал, но больше мы
Не знаем, хотели они, не хотели, что они хотели. Главное, что им захотел стать Джейми. Так, Jamie Oliver went to France to continue studying economics. Ну, это, конечно, false, да? Джейми отправился во Францию, чтобы продолжить изучать экономику. Мы давай обратимся, мы можем здесь развернуть. Значит, to Westminster College to study economics and after that traveled to France. Нет, конечно, он поехал во Францию, чтобы изучать the art of cooking. Да, он, конечно же, туда поехал за этим, а не за какой экономикой. So, it's obviously false. Это же, конечно, у нас... Это неправда. So, it's 2. Next one. Jamie Oliver has become a well-known personality due to his TV show. Джейми Оливер стал популярной персоной благодаря его ТВ-шоу. Ну да. Да, конечно, стал. Это true, да. Вот, он получил. Вот. He soon became the best-liked celebrity chef on television, and his program was a real revolution in cooking shows. Ну да, конечно, это правда. True, number 1. 16. Jamie's wife was against his Project 15 foundation. Да тут вообще про жену ничего не сказано. Нет, вот просто with a wife, просто что у него жена. Не, мы, конечно, этого не знаем. Тут ничего не про поддержку не сказано. Что тут 15? He also works on a number of projects, for example, created 15 foundations. Нет, это, конечно, это not stated. Мы об этом ничего не знаем. Что она там поддержала? Вот что случилось. Поддержала, не поддержала. Здесь написано against, против. Дорогой Джимми, зачем ты помогаешь им? Нет, этого не сказано. Jamie's project, the 15 foundation, gives... Основа 15, да? 15 или основа для 15 можно было, но так, тут нет слова для. Gives people a chance to improve their lives. Это правда. One, true, конечно, да. Более там в нем участвуют люди, да, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, либо из неблагополучных семей, и этот проект им дает возможность переродиться и начать новую жизнь, да. Improve their lives. True. Дальше. The British government ignored Jamie's school meals project. Британское правительство проигнорировало проект Джейми по школьному питанию. Ну нет, конечно, это false. Они же поддержали его, там написано это, да. Где это у нас тут написано? Вот. The British government supported the project. Поддержала проект. Хорошо, прекрасненько. Все? Нет, вот еще. Jamie Oliver is a successful writer. Он успешный писатель. Да. Тут написано best-selling author. Yes. Okay, best-selling author. True. 1. Так, хорошо. Тип задания 20. Прекрасно. Грамматика, потом лексика, грамматический блок. Так, дано слово they. Peter asked his mother to give him driving lessons. She was an instructor in a driving school, the best school in town. Питер попросил его маму дать ему уроки вождения. Она была инструктором в школе вождения, лучшей школе в городе. Значит, слово they мы можем поменять на сколько слов? На слово them, their and themselves. Да, такие 3 варианта у нас есть. Какое слово у нас стоит после? У нас стоит слово town, город. Значит, это
Школа вождения была лучшей школой в их городе. Ну, собственно, нам нужно притяжательное прилагательное. Что здесь? И оно у нас второе, конечно. Остальные нам не нужны. Their town. Поехали дальше. Peter. О, как-то странно прочиталось. Peter. Peter knew that his mother could give him a hard time. Питер знал, что его мама могла задать ему, give a hard time, типа, что с ней могло быть сложно ему, да? Ну да. Питер знал, сразу захотела сказать знал, собственно, что нам здесь? Это у нас глагол, no, мы ищем другой глагол, вот он у нас, that his mother could give him a hard time. У нас, кстати, вообще сам текст начался с past simple, тут у нас везде past simple, asked, да, past simple, прошедшее время, was, прошедшее время, past simple. Дальше опять это просто у нас past simple, нам нужна вторая форма глагола, это new. Known, known. Нам нужно new. Дальше. She would be much strict with him than with the other students. Strict. Она будет с ним намного более строгой, чем с другими студентами. Strict, строгий. Прилагательное. С прилагательными мы обычно что делаем в ОГЭ, в грамматике? Либо превосходную степень делаем, да, the strictest, или сравнительную, stricter, добавляем er. Здесь у нас с вами идет сравнение, конечно. Мы видим это по слову then, что она будет с ним намного более строгой, чем с другими студентами. Здесь, конечно, сравнительная форма stricter. Почему мы не добавили, например, слово more? Потому что у нас слово strict всего с одной гласной, да, мы к нему еще можем добавить, не то что еще, в принципе, можем добавить окончание er, окончание сравнительной формы прилагательного. Так дальше. But Peter not mind that he wanted to become a very good driver, which meant he should know the car inside out. Но Питер был не против, он хотел стать очень хорошим водителем, что означало бы, чтобы это означало he know the car inside out, что он как бы inside out, как бы полностью знает автомобиль. Inside out, типа всю изнанку, наизнанку, не наизнанку, конечно, что такое? Зависло уже. Inside out. Как бы знает автомобиль полностью. Внутри. Ужас, не могу найти нормальное слово по-русски. Как мне это описать? He should know, и что, which meant he should know the car inside out. И это означало, что ему следует знать автомобиль сверху донизу. Я так это переведу. Типа очень хорошо, ладно. But Peter, здесь мы смотрим, not mind, был не против, что его мама будет очень с ним строга. Ну что, тут просто у нас что? Он был не против that. Ну что, past simple, а что у нас тут везде past simple? Ой, did not mind. Отрицание в past simple, да? Дальше. His mother said she allowed him to join her course if he promised to fulfill all her requirements, and Peter agreed. Его мама
сказала, что она разрешит ему присоединиться к курсу, если он пообещает выполнить все ее требования. Fulfill all her requirements, and Peter agreed. И Питер согласился. Значит, his mother said, что она разрешит, да? У нас здесь косвенная речь. Она сказала, она разрешит, а дальше идет значение будущего времени. Нам нужно future in the past. Future in the past делается с помощью would. That she would allow, да? Но если нам в прошлом, у нас предложение в прошедшем времени, нам хочется вдруг сказать, что описать дальнейшую мысль с помощью будущего, мы will не можем ставить, ставим would. И глагол would и allow. Такое слово странное получилось. Would allow, would allow, would allow. Так. In the morning, he learned the traffic rules in his mother's classroom, and in the evening, he was in the garage studying what cars make of. Утром он изучал правила вождения в классе своей мамы, и вечером он был в гараже, изучая what cars, из чего сделаны машины, да? Из чего сделаны машины? Это пассивная форма. Из чего сделаны машины? Из чего они сделаны? Ну, они всегда сделаны, примерно из одного и того же. У нас здесь настоящее. What cars were made of? Из чего были сделаны машины? What cars are made of? Из чего они сделаны? What cars were made of? Ну, хочется, конечно, по согласованию времен поставить were made of. In the garage studying, he was in the garage studying what cars are made of. What cars were made of. По согласованию времен, конечно, past хочется сделать, но с другой стороны, они же всегда сделаны. Поставим past. Were made. Passive. Были сделаны. Мы, на самом деле, можем развернуть здесь и посмотреть сразу. А, нет, ничего мы не можем. Не можем? Почему? Ну ладно. То у нас просто все задание, да? Ладно. Мне кажется, все-таки are made. Ну ладно. It's really important to understand how the engine работает. Works. Peter's mother kept saying. Это очень важно понять, как двигатель работает. Engine, двигатель, единственное число. Works, он работает. То у нас present simple, нам надо просто works добавить s, да, после work. Дальше. When you get your driving license, this knowledge help you to drive responsibly. Peter didn't understand how the technical things could influence driving skills, but he listened to his mother. Когда, вот она прямая речь, она ему говорит, она и здесь была прямая речь, смотрите, в кавычках, в настоящее время, да, как будто бы она ему говорит, когда ты получишь права, водительское удостоверение, driving license, это знание, какое знание, что у тебя есть права? Это знание поможет тебе водить responsibly, ответственно. Help. Но это у нас что? Условное предложение, да? Когда что-то произойдет, это поможет. У нас здесь будет future simple. Мы видим в первой части с условием когда, when, в данном случае не if стоит. У нас present simple, you get, ты получишь. А во второй части, собственно, где результат, у нас должно быть future, will help. Will help. Дальше. You learn everything you need, Peter's mother said one day. Now you are ready to take the driver's seat. Peter felt happy. Ты выучил все, что нужно, она ему сказала, да? Тоже опять, смотрите, вот кавычки, прямая речь, как будто сейчас.
Сказала она ему однажды, now you're ready, теперь ты готов to take the driver's seat, сесть за водительское сиденье. Peter felt happy, он был счастлив. Так, ты выучил, да? Хочется, конечно, past simple, но нет. Ты выучил, когда выучил, непонятно же, поэтому будет present perfect, да? Просто как результат. Теперь ты выучил, все знаешь, молодец. Значит, present perfect, you have learned. Так, здесь все у нас, да, с Peter. Дальше у нас другой текст, Лана. А теперь Лана. Дальше у нас слово образование пришло. Хорошо. Lana switched off the TV, so many channels. Уже заговариваюсь. So many channels and nothing interesting on. There were several talk shows on different channels, but she liked none of them. Лана выключила телевизор. Так много каналов и ничего интересного. Было несколько ток-шоу на каналах, but she liked none of them, но они ей никакие не нравились. Differ, различаться глагол. У нас здесь channels, слово существительное, да? Нам нужно что? Какие? На каких каналах? Конечно же, прилагательное нам нужно different. Что еще мы можем сделать со словом differ? Различаться. Мы можем... Ой, зачем русский-то? Да что такое? Different. On different channels. Мы еще, конечно, можем сделать из него существительное. Difference. Да, но здесь нам оно не нужно. Дальше. The talk on environment problems was boring. Разговор или шоу, да, о чем? Environment – это окружающая среда. Problems – проблемы. Было скучным. Нам нужно что? Опять проблемы. Какие? Касаемые окружающей среды. Environmental. Environmental problems. Problems. Так. Politics. And she wasn't in the mood to listen to a talking политика, talking about the government social program. И она была не в настроении, she wasn't in the mood, чтобы слушать кого? To a единственное число. To a politician. Не туда пишем. Politician. Политик. To a politician. To a politician talking about the government social program. She didn't like the film on the next channel either. The plot seemed to be weak and confusing, and even the fame actors were not able to save it. Ей не понравился и фильм на следующем канале, также сюжет казался слабеньким и запутанным, и даже актеры не были способны спасти фильм. Да, fame – это у нас слава, нам нужны актеры какие? Знаменитые, прилагательные. Famous, да? Famous. Так, the women's figure skating champion held Lana's attention for a few minutes. Champion. Что? Чемпионат. Чемпионат по женскому фигурному катанию как бы захватил внимание или привлек внимание Ланы на несколько минут.
всего лишь-то чемпионат. Championship. Так. However, it didn't last long. She wasn't a fan and it made her feel bored too. She was glad to hear the phone ringing and hurried to answer it. Однако это долго не продлилось. Она не была фанатом. И передача, что чемпионат заставлял чувствовать ее какое. Made her feel, скучать, заставил ее скучать, да? Made her feel bored. Так, здесь мы и закончим. Что у нас здесь есть? Здесь письмо. Еще мы письменную часть тестовую сделали, да? Что у нас тут? Checking out the answers. Everything's fine. Good. See you then. Bye bye.